and to shock you. Sai Kenya 14 adolescents and young people wanakuanga infected na HIV kila siku. Utakuja hapo uanze kuambia watu ati tuombe, ati tutapona. And that is another thing that we need to address. And I get so angry nikiona mpaka watu wameshikisha mtoto hivi at I was healed. Mtoto. We are risking. Sini dawa zimemfanya kuwa undetectable. But now, mi usema, and I'm so happy that we have some religions, niseme religion ama pastors, wanaombeanga mtu wanamwambia, but I'll shock you. Kuna watu, wanaume walitestiwa, wanameza dawa, mabibi hawajui, dawa ameka kwa chemist. Anaenda kumeza dawa kwa chemist. Omuthenya. Arwarira nderire mutumia. Ndagimwira. We cannot get HIV by kissing, please. Kiukiuria majo. Ado metagwo carrier ri. Niona andu makiandika muno ati they are HIV carriers ati acio ri. Acio. Embu kwanza tambo tugena beginya gude tubai. Sorry. Mutire kindu kenda carrier. Because it doesn't mean every time, anytime that you have an exposure that utapata hata ukikuwa na mtu mwenye ako positive, sio lazima. Mimi usema kupata HIV ni kama accident kwa barabara, ni kama kuvuka barabara. Unaweza gongwa ama ukose, ama unaweza kosa. Do you mean that mudu no engage na yes na ukose? Yes, positive na wage. Yes. What are the chances? Githika muno murori witu gunyitioge ni muthenya wa umuthi. It's a very very beautiful day. Turoke mweko kuma mitambo-ini ya Muhewa Maingi Media. Karibu sana kuma kuri guthi uratwa mukirori. Gatho cia mwanya ndu gutwarana na ithue guthikiriria mitambo itu, gutwirorera ona gutu support na gutunyitirana na njira nene maundu-ini maitu, project-ini citu. Gucokeria gatho nyingi cia mwanya. Muthenya wa umuthi tuguku studio na tugikorwo tukigayana kana cover thabari ya mwiritu murata witu utugeneire guku. Mabere ndajite nyambe guririkanie tu cia Terrain Africa Properties Limited, guririkanie ate kuria Liberty Gardens kuria mwena wa Kanyonyo. Broti cio no turedia na turedia 350,000. No yo tare na mbeca icio ciothe ni tukurorete amutura kwenderia na installment cia mieri 3 kana mieri 6. Mieri 3 ni 380, mieri 6 ni 420,000. Na to ni joy broti ici ni mukoretwo mukigwa gicigweta muno. Itekeria tu ndagika imwe ndimuoni uria kuhana tucoke tukorwo tugithie na mbere. Ungiona mbica ici wahota gwiciria guku ni Kiambu kana Nairobi ni uria kugemete, no itikia kanorege guku ni tauni-ini ya Matu, tauni imwe ya iria ikoretwo igikorana gikiro kinene na kuria investors aingĩ moreire. Matu ha kahinda ka mwaka ũmwe ikoretwo igikura kwa gicunjĩ kia 7.2%, 7.2%. Ni thutha wa mathibitarĩ ta Matu Level 4 Hospital gwakwo, mafegi, barabara njega, rĩera rĩega rĩa ũrĩmi na tĩri wa red soil, oho na maĩ maingĩ. Kambuni ya Terrain Africa Properties Limited ndetigĩtwo na thutha tondu ni yambĩte kambĩ gũkũ Matu nĩguo gũtigĩrĩra atĩ we ndũnahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ. Terrain Africa Properties Limited makũreheire projects nĩcio Eden Gardens na thogora wa 200,000 cash, 250,000 installment, Terrain Annex na 200,000 cash na 250,000 installment, Terrain Annex 2 na 200,000 cash, 250,000 installment, Terrain Complex na 250,000 cash, 300,000 installment, Terrain Bustani 280,000 cash, 300,000 installment, Barista Gardens 300,000 cash, 350,000 installment, Miami Court 350,000 cash, 380,000 installment. Broti ici ciena ready title deeds na wagura broti nya cash hamwe ukegwatira munyaka wa kuongererwo broti imwe no karutirwo title hatari marehi. Tauni ya Matu ndagika 40 kuma barabara-ini nene ya Thika Road. Ni kundu ungiaka mucii wa guikara ona kana weterere ukendia na thogora wa iguru makiria. Hura thimo waraniria na CEO Mr. Simon Mwangi kuhitukira 0713 642221 kana 0794 355-161. Site visit ni o muthenya na wafici ciero BD Plaza, second floor, Terrain Africa Properties Limited. Start small, we walk together. Muthenya wa muthi studio ni citu kana mitambo ino itu nitugeneirwo ni kairetu guku na kairetu gaka she is a HIV warrior. Ndio kitego kunegeza tukigaya na thabari yake oho tukorwo
tukidebunk some of the misconceptions ikoragwo irigicĩirie uhoro wa ukorwo mundu HIV positive. Koguo ndugathiure mitambo ino ni learning experience tukona guku muthenya wa umuthi o tugiciaga thabari yake na riu no wega agitugeithie getha tuko tugithie na mbere. Karibu sana. Asante. Ukoaje? Mimi niko poa. Nice seeing you. Me too, pleasure. Thank you so much. I'm happy to be here. Ndake na muno. It's been very long. Yeah. Tukafagula. Nanya begwe congrats on the good work you're doing. Thank you so much. Nimeona sana. Umemaliza kujenga? Kujenga tuko almost How is it? Tukahigura rusho. I mean Sunday. Na onagwa kiga challenges no tuyumetie kurekia turari timu hudho but umejaribu. I'm so proud and me usema anyone who is doing something that is serving humanity, you're serving God. Yes. Usho ningo kanitha waku. Congrats. As a young person, I'm very inspired. Gwaka mwako na hivyo wethi na nyugeretie. Congrats and continue. And I'm happy to be here. Yeah. Jetagwo Cleopatra Wanjiko. And I am a young woman born and living with HIV. I run an organization inaitwa The Voice of a Black Child. Tuko hapa Githurai. Okay. And what we do HIV sensitization, SRHR. We are trying to stop the teenage pregnancies. Anything yenye ina involve hizo SRHR, hizo mambo. Na bado mimi ni fundi, nashona manguo search. No ramadhodekera. Yes, nashona hapo town. And I'm happy to be here. Okay. And mi usema tukianza interview ama tukihavi conversation ni matukuni mathire uria twaragiria HIV Gukoruo tutirenda andu mamenye yes tunafaa kudebunk juu imagine mohe tuko 2025 na kuria andu mangi ungiuga uona ginya magikiuria kiuria hivyo kunisalimia wanaona kama hata unaweza muinfect and all that tufuatilie kumweko uwezi mhag uwezi fanya nini. Those are the things that we are supposed to stop juu tutigete tushoke hizo siku za kitambo hivyo. I will not allow najuga ni urumu no tukishokera mehia ama vitu zenye zili happen in the 90s in the early 2000 hivyo. And sisi of course tulikuwa young tutigemenya but kama mimi I lost my mom in 2001. I was 8 years. It's so bad that tunaweza rudi that wakati because of the stigma. Modo ginyakale mongiyane kunywa dawa. And that is why we are having this conversation and I'm so happy. Si kila mtu anakuanga ana feel kwa space yake anataka ku create awareness. So pia wewe ku feel watu wako au listeners wako wanafaa kujua vitu zenye zinaendelea. It's very good and that is what tunataka watu kama wewe. We want to have this conversation because I will start by telling you and to shock you. Sai Kenya 14 adolescents and young people wanakuanga infected na HIV kila siku. Ado 18. Yes. Every day. Na darari horo wa age ya 14 between 14 to 24 years. What? O muthenya. That is how bad the situation is. That is how bad. Uniambie isho infection iraumako. Iraumako agikoko ina dawa. Nie nijui ginywa dawa wega. Niathie. Nitakuwa undetectable. Siezi transmit. Shiraumako tuena preventive measures. Tuko na PrEP. Tuko na PEP. Tuko na condoms. Where are they coming from? Nyoda makio ni hauhari. Nike tutareka. Nwagweta adolescents. Yes. Nisho ni ciana cia below 18, right? Yes. Below 18. Asio mararuta ku. Na saa hii kwanza adolescents hatuhesabu hata kutoka 14 hivyo venye nasema. We are starting from 10. 10 years are having sex. Yes. But hatutaki kuongea. Hatutaki ku have that conversation and it's happening. Tukirete yogona shanesho iguthi na mbere, waganu githiaga na mbere, shanege kagore infections ikienda high. You tell me, and God, I always try to argue this point. Hatufai kuwa na hizo infections sahi. Kwa sababu mimi ni ndamenya status ya kwa ndigwaje kunywa dawa. And that tells you ishi infection irauma kuria ndo alama to status. Ado nimetika kwanza let me ask you a direct one. When last did you have a HIV test? Me personally. Yes, you. As a man. Last month, monthly I do it. Really? Yes. Either I'm in a relationship or I'm not. Unajua wanaume wapimangwi wanasema nimegwa metagira ga lekema thia mama ni agothimo wathimo de sawa wewe wako we sawa even ndivyo wanafanyanga. I used to fear but now once you do the first one and you're not immoral the fear is gone. Now you can be
Sasa I will show you that so many men do not not even men, everyone. Hata mimi nasemanga hata mimi ni venye tu niko hivyo kama singekuwa najua sidhani hata mimi ningepata hiyo courage ya kwenda kutest and all that, but pia it is very good. I am ambassador of testing. Yes. Most of these new infections zenye ziko shiro makuria dermatoid status. Muda wako ila onake ali infect mtu hakuwa anajua pia yeye, and that is what is happening. So to stop all that tunafaa kuanza na adomabema menye status. Know your status. Ni juga knowing your status is taking responsibility of your life. Exactly. Doka make results ni iliko either she positive ako she negative. If they are positive kuna dawa unaongeleshwa, we will walk down with you. Uanze treatment, you continue with your life. If it's negative, you have a chance to continue na preventive measures iliore and maintain that same status. Exactly. Hivo. Wow. So that is the reason I'm here and the reason we are trying to have this conversation. Oh yes. Yes. Wow. Now, babirina kiuria kia mbere. Yes. Ti andu ingi methikagira go come out. Yeah. Go come out. You know, Mimi, Cleopatra, you know, I'm HIV positive. Yeah. We go come out ni kina dogo maka ni uri society. Of course, we know how the world is cooked. Yeah. We know how the world is cooked. Yes. Mahinda maya. Dogo maka okiyumiria no kauga ni ri. Ni kai mumenye ngoragwo. Taru ona andu imoka tuthiori kaigwa andu makiuga ati ucio ngani arangire ngawaya. Kanyanga stigma. Yes, with all this. Theories. There's a lot of that. Of course, I'm a human being either way. And I went public in 2020. On November 30th, kesho ikiwa World AIDS Day. Na si ati niyo dodokirire geshiria. Ati no, that is a very big thing. Juu nafanya biashara, niko kwa public huko. So it's not easy. First of all, it's not easy. Na nyonanga mudu akeji ati nataka kwenda public, nataka namwambia, are you ready? Kila wakati utapata this positive feedback. If you go to my TikTok kama unanifollow unaonanga watu wana comment vitu mbaya tu hapo. Oria we na karohoka nini oguo ngiko na karohoka nini. Nyogo ekoria nyogo thie. So what happened is because I had gotten to a point that I wanted, but nikitu nimekuwa tu nikipanga, but nilikuwa nataka muthenyo oria gokira ninige yugira that I am HIV positive, but I'll do that. Ni motivate mundu show how kana ka ukamenya status yake ni araigwa tara give up for that person. And I was ready for that. Na acha nikwambie funny enough, there is no day ule mundu ga no wekeka udafu hakuna siku, na God is my witness, I have ever regretted about that decision. Come out. Sijawai, because jugaga you cannot use what chenye nimekubali kiria jete kirete doge hodera madoge hodera tio mothe tiro, you cannot use what I've accepted about myself against me. Kwa wana modo nyona kimbe comments kwa yani oreda jibo ohoro wa hii ukimenya nilikuja mimi mwenyewe nikawaambia niko nayo hauwezi ifanya nisikie vibaya. But before you get to that point, you understand it's not easy. And I tell people taking medication si rahisi. Sai sisi watu young tunaogopa kupata mimba kuliko kupata ukimwi. That is what young people are doing that, and that is why utaona tunaendelea hivyo. Jupitu ziko. If I haven't protected sex, the first thing yenye inakuja kwa akili ya young person ni ball. Ata you will get over the counter. Hiyo story inaishia hapo. But now before you get that long life treatment, we'll go through my story. It's not easy, but ukiniona hivyo utaasima dawa moja. And I tell people, if you think kunywa dawa ni rahisi, dawa jiwa modwethe ona kone kafefe, just something. Uweke time na unajua dawa zetu no mwaka umeri the specific time. Uwera kwa ni dagetari akonywa dha thita akonywa dha thita ni dha thita hindi ciothe. Come rain come sunshine ni dha thita. Si dha ithano na 59 ti dha thita na nuthu. It must be that time. Uniambie how consistent you'll be kumeza hiyo dawa. So long life treatment is not easy, and it doesn't have to be HIV. Kuna watu wanameza dawa za diabetes, kuna wanini that it's not easy. So my only reason na my main purpose, and I think nasemanga mpaka sahi anything nyika things are happening, I've met that purpose. I'm sure kila kitu sitaki hata kuinspire watu wawili. Nataka mtu mmoja aseme because of you I did not give up. Juu yako nilianza madawa, juu yako nilienda nikatest, juu yako nilipata courage nikaambia mtoto. That is what I wanted. And I think I've achieved that. I've done even more than that. And that is the gospel that we want to keep, that you're spreading. Yes. Haya tutana kinya haha oka mautri. Of course he haria warani about your status. Okurani atia na warani maundu mekohana ati. Ruwe.
I lost my mom at 8 years kogo dikana shushu na wa one moye no rumati makujira atia cause niliona the last test yenye nilionyeshwa na baba yangu ilikuwa nilikuwa 5 years so hiyo ndio ilikuwa ya confirm and everything kogo ne moye but naona shushu mzazi mimi ni mtoto msichana bado disclosure ni hard na let me tell you hiyo ni kitu yenye saa hii inatuletea bado hizo new infections. Muhiareke gwire si HIV positive nge mwana na mwana demushariari positive. Wazazi wengi hawaambii juu ya status zao. Ukahenya mwana dawa nywa shia itakwata ni vitu zenye unaona ni lifetime vitamins roho gedhori tunisho maudu tuyashe na shira guoguo mwanao nyakulan sai tuko digital hakuna mtoto mwenye kwa high school hizi access it's all over internet it's all over and I was saying juzi kwa TV hii time ya Trump how many people do you think walifanywa ni intended disclosure dawa zinakuwa zimepakiwa na nini neno iragete shato ati nine news omuthenya niokire na nie goragwiraga ndondo ko Google letwa ni teno ni ngumu huta Google ndakwa ni vitamins dogo ikoria and then siku hizi health issues zimekuwa mingi so disclosure it's what is very important na I am an ambassador ya anza pole pole anza partially mwambie dawa ziko hivi it's very hard ni very hard mushiari goka ku disclose aiko mudo mugima ni arema ku disclose ni ora imagine mushiari agioka kwera mwana na niwe ti blame ya mwana shoda hate that is the perception yenye watu weka kwa akili so my grandma knew so mi daddy ya clinic ni daddy na dhina wa God nilikuwa natoka tu vitu hivyo so nilikuwa naenda clinic Karatina I come from Karatina so mudhenyesho tuditi na shosho wega nurse of course ushazoeana na wao makijia kwena test marenda gweka na shosho ya kwera hede no yothe ona nigo korea dio honestly dio kedo duo yona atia sikuwa najua wakasema acha tufanye test nikamwambia ni sawa kijira tuweka HIV test fine so I am 13 years mimi I have not even been touched by a boy together we were admitted it's a killer disease it's about sex tunaambiwa hivyo and then the images used to be brought in school your time tukionyo to video tukirogwo kegurire tukioria hau tutanathi na mbere na ngai andeithie tutikahote kura hau tuma do you think part of githomo kiria tuthomithagio ri ni kirachangira stigmatization to twacoragirwo mundu baru cieja wacha genuinely it was part of the stigmatization but it was very good it prevented most of us apart from kama mimi venye nasema that I was nikuwa positive but even though I wasn't most of us tulika rada juu ya hiyo it instilled a lot of fear but funny enough you'll find I was having a conversation with someone and anasema tunafaa kuintroduce hiyo kitu sai hawa jenzia wenye wanaingia parliament ni watu ni instill fear we cannot sai we need to have approaches have these conversation venye tunafanya sai tualanirie makono guo todiruwe adoma watu wanafanya visiti za macho wanapimana mimi hata kuna mtu anaema ni uongo unataka unanikataa tu alafu unaleta hiyo conversation that is what people assume because people assume sai mtu anafaa kukaaje unafaa that is not the truth back to Karatina gikime ni sawa ntudhime nikatestiwa hizo 15 minutes those are the longest minutes I've ever hata sija ndio dieta ya kuga mpoa that long that is the longest so of course wao wanajua ni venye tu it's just a way of disclosing magikorea makejera the results are here na uko HIV positive nauza rada nike kaigoradi hata kama kaniambia you got HIV from your mom and all that and I started crying that is the first reaction yenye ilikuwa na hapo ni penyewe nikiaja kulika na tumaudu twa hapenaga ku kwanza in school nikakumbuka hemo ile tu ajerire je wewe uwezi niambia kitu na mama yako alikufa juu ya ukimwi kwambia hapana mimi mama yangu ale mundu arugethuri ni ndio ndotoshio ule ndio jeritwo nikakumbuka kuna teacher pia yeye ajeti ende uambie shosho yako agutwa a certain hospital ilikuwa inaitwa home based hapo Karatina kumbe ilikuwa imekuja hizi rescue centers zilikuwa zimekuja hiyo wakati akijero go sasa nikaanza ku reconnect and I usually say I pictured myself
demo kuo mabeshto wangu akilia and all that is the first thing, because nobody can the information that we had. And I'm so glad that sahi the syllabus has changed. Vitu mingi zimetolewa, hizo zilikuwa zina instill a lot of fear hivyo. Hata there was no emphasis ya hii mother to child transmission. Tulikuwa tunaambiwa tu about sex. That is the emphasis that was there. So that happened, wakanipea time, nika enrolliwa clinic na nikaanzishwa madawa. So that is how I started my treatment journey at 13 years. Nikajua na nikaanza dawa. Nilikuwa class 8, I was going to form 1. Sasa ni kwenda form 1, umepita unaenda boarding school, utameza dawa aje. And that is the biggest problem that we have with young people. Madi shukuru hauni homaudo the stigma, utaogopa. Watoto wanaogopa, so hawatameza dawa. And the mistakes that I did, I feel that is exactly what is happening. Mimi nilienda and I always thank my dad. My dad alienda na akaambia principal na the deputy, mimi mtoto wangu anatumia dawa. And that made my high school life very easy. But sasa wazazi hawana hiyo courage. Hawataki mtoto wao, wanaona kama ni kama hata mwalimu akijua ata discriminatiwa. But ila mwe chance ginya shukuru. Ni sawa watajua. But chances are Korea doru hata ni mwalimu, but wata spread your information. Because I have people who say that even school shukuru ya mama nyidio kwa nani ati it was different and all that. And it was very but me I thank God my high schoolers wenzangu wengine walijua juu ya status zangu wakati nilienda public. Wako wametoka, wamejua. So that is what happened. But bado no the issues no nini dera igira dawa. Umode negomeria roshodi komeria uwo and all that. So when I went to form 2 I got TB. And of course TB it's the most frequent the biggest HIV people who are HIV positive. It's the biggest opportunistic infection that attacks, and it's the one that is killing so many people. TB ndio inaua watu wenye wako positive sana. Does HIV kill? HIV doesn't kill. Or the opportunistic diseases stigma kills and that HIV is the virus. The virus itself. What kills ni hizo opportunistic infections, TB, meningitis, hizo diarrhea, hizo skin diseases, hizo all that. That is where it's acquired immune deficiency hizo. And that's nini sai hata tusemi full blown AIDS, hakuna hiyo. Tunasema advanced HIV disease. Because hiyo haiwezi fight anything. Kahoma kaka kunyita TB and all that. But nataka to make a statement. People believe anyone who is HIV positive is prone to getting TB. But it doesn't mean anyone who has TB is HIV positive. That's true. But ukipatikana na TB lazima utapima ukimwi nayo. No makamakure. So this is one of the it's the top opportunistic infection. Yes. Now for your case na wari munini muno ri ukota kudirwa tena kigundu giki you're 13 ni hindu wa join high school haria ni guku affect mathomo. How did you cope with it to hari woka kwanirira? De ko affect mathomo haikuni affect masomo in high school. Ili affect in campus in the university. So venye nilipata TB nikatestiwa nikaputiwa treatment. Dikomeria dawa weka bado treatment ikafail. If your treatment fails in TB unadungwa sindano huko 60 injections. 60? Na interview yari remo. Omudenya 60? Yes. Omudenya 60? Omudenya 6 1. Oh tia hapana si 60 zote. Ungeda kupima sai. No, every day one injection. Yes, due treatment imefail. So hiyo nilihave kubeba masindano nikapeleka kwa nurse dadi yako mudhenya na kutoka hapo hiyo sijai kuwa na issue yote ya kifua my anything. That was it. Then I went back on medication form 3 form 4 nikapita. Then I went to campus. When I went to campus I was going to do a HR course, but my uncle tukiangalia hiyo nini hiyo booklet akaniambia akaona there's a course in public health ilikuwa inaitwa community health and HIV management. Akaniambia why don't you try this, you are good in biology, so jaribu hii. But nikafeel hii course itakuwa inanikumbusha juu ya status zangu I don't want. But he told me this course will help you not as a person, not only wewe but itakusaidia pia wewe usaidie wengine, the community. Yes, the community at large. So that's what I did in school. Coincidentally ama good luck ama nini watu wenye tunasoma na wao bado ndio tulikuwa tunakaa nao hostel. Si tunaona dawa tunafanya the same thing. So dawa si wataona tu nini. So bado I had a lot of adherence issues nikiwa campus to the point paka nikaacha kumeza dawa.
By that time when I was stopping, niliacha kusoma na nikaacha kumeza dawa at the same time. I had already given up. Niko like I was still having your argument, nasoma ya nini na nitakufa. I mean ya nini? You know that, and nikatumia mpaka school fees. It was just very messy. Na nikaacha mpaka dawa. And I remember hiyo situation nilikuja mpaka my uncle invited me, brother to my dad, akanita Car West hiyo Christmas. Akambia kuja kuwa mgeni wetu, nimwambia siendi mahali. And that is where I started my life now in Nairobi. Okay. Akaniita huko, nikaanza nikiwa huko kanisa huko. I was not in school, so niko idle tu, join church hapo Catholic. And that's when a girl join youth. So tunaenda Bible study. Kairutu kwa kijira anatengeneza tu clutch bag tu wasichana. Akaniletea mmoja, akaniambia ni msupport. Nikamwambia I'm not in school, unaweza nifunza. That is how now we started Paba Collection. Akaanza kunifunza, nikakuja nikafungua duka and all that. So through all that journey, bado venye nilianza Paba ikaanza kupik, nikarudi shule, nikajirudisha shule. Nikamwambia my dad, because he has always had hiyo nini anataka nisome and all that, and I am not I'm good. Siko ati mbaya hivyo sana. He really wanted that. Nikasema acha nirudi. Nikarudi, nikaanza kuvolunteer Thika level 5. Sasa nishaingia kwa HIV space. Nikaanza kuvolunteer, nikapata tu kazi, unaenda kuongelesha young people. You know that. So that's how my journey started. But I was not sure. You see these meetings, when you attend these meetings, ni meetings iko na donor. Lazima mpigwe picha and all that, but I was not, and that time ndio Paba ilikuwa ina grow na dress celebs and all that. So nilikuwa na feel siko comfortable mtu I expose status zangu. I wanted to do it myself. To stay private. Mimi mwenyewe ni mimi nitaamka niseme hivi. Itoke kutoka kwangu, and I feel I'm glad I did that juu. That is why sijaipata hizo backlash to myself, ati ni regret and all that. And I've made sure that I've delivered whatever I wanted to pass the information. Na hiyo disseminate your information to whoever wants to hear. What do you think would have changed? Utage make it public at your Nothing could have happened, because nothing could have happened, but I still had once I went public, wacha ni kushock. Ndio nilikuja kujua kuna watu walikuwa wanajua, kuna watu mpaka mabeshto wangu walikuwa wanashinda wakinisengenya na sijui. I have a friend mwenye mtu alikuwa ananikatia tu hivi, anaenda anamwambia. Anamwambia huyu hata amezangi dawa, kazi yake ni kuinfect watu. A friend mtu nimelisha mpaka akiwa kwangu. And these are people I have never sat with them who have that conversation. And then when I went home, unasikia huyu anajifanyanga, anafikiria atujui, anajifanya anafikiria atujui ako na ukimwi. Such comments, they came after. Ni vitu, because hakuna mtu, na nasemanga, don't be a coward. If you want to tell me these things, unasikia tu watu walizo, but hawezi kuambia wewe. So we want to stop that. And imagine, huwa na imagine, that's why kama you've ever seen, I feel so bad nikiona mtu akiingililia mtu mwingine with regards to their status, because personally I'm empowered. Mimi hakuna kitu naweza niambia dogejera, lakini look at that person who just got tested, who is new in treatment, I confused, I bitter. Anada ginya kuwa ugaginya ni yaguthi kuheana, ni yaguthi kuragana. Ura imagine mundu ucio agwika atia? Neguo. Yes. So that is how the journey has been. It's not a very easy journey, but it has been fruitful. I feel fulfilled that the little that we've done with the space sahi. Tunajaribu hatuwezi sema, even the government inajaribu, hatuwezi sema kwenye tulikuwa. I started mimi nikimeza dawa, tulikuwa tunakunya dawa 7 iwanage therio 7 tena nikaikuwa hizo za TB, sasa zikakuwa almost 9. And saa hii mtu anameza dawa moja. Esi mumeragia kama 1 tablet kama utoa 24 hours per day, moja. Where we getting new infections? Mimi mtu mwenye atakuja nijibu hiyo swali. Where are we getting new infections? Kwa sababu mtu anajua status, hataki kumeza madawa, anakataa. Kuna watu genuinely anasema hataki kumeza madawa. Kuna watu pia wengine hawajui status. Someone will tell you I want you, and I always say mimi I have a support group, almost 500 people, but I cannot add you to that support group kama huja anza treatment. We are supporting each other. Utakuja hapo uanze kuambia watu ati tuombe, ati tutapona. And that is another thing that we need to address. Na
tukiongea juu ya you is to you tunasema undetectable equals to untransmittable. If you adhere to your drugs, umemeza dawa vizuri, una suppress. The reason we take ARVs ni ku reduce multiplication of the virus. Yes, so you suppress. Ukisuppress, you become, your viral load inaenda undetectable levels. Kwa hivyo even when you have unprotected sex, you will not infect your partner, you will not infect your child, you will not do that. But now tunapata mtu amekuwa undetectable. Honestly, na mimi usema I would not even, I am a believer, I am a Christian, I go to church, I am a believer. I do not underestimate the power that God heals. Yes. Hatuwezi hata underestimate. But anyway, tell me the reason. Mtu amekuwa undetectable, unatestiwa, itatoka negative, hata ukinitest itatoka negative. Unaenda kwa kanisa, pastor anakuambia amekuombea. Unaacha dawa. What happens next? Okwambia kurwaria ndo. Okwambia kurwara. Wewe mwenyewe urwaria ndo. That is the end game. And that is exactly what is happening. You will find ukaona, and I get so angry nikiona mpaka watu wameshikisha mtoto hivi at I was healed. Mtoto. You are risking. Sini dawa zimemfanya kuwa undetectable. But now, mi usema, and I'm so happy that we have some religions, niseme religion ama pastors, wanaombeanga mtu wanamwambia, but anakwambia usiache kumeza dawa. Na hivyo ndivyo naambianga watu stop. Hizo dawa ni zenye, the moment nitaacha kumeza dawa, everything else will crumble. And that is what we do. Because ARVs zinakuja kukusaidia. You suppress, your immunity goes up. The moment you stop, that's it. Wow. Ndira turi horo wa riri. Uhoro wa hekirego da kuria, hindi no wa run of your while you're infected. The lifestyle changes zile kuko make, though you were just 13. Na hide wadari ya safari yaku ya campus, I think you have highlighted most of that. But now I think we can talk about stigmatization. Stigmatization ni mwiroreri ni uhoro wa ado na society. Okay, nitamuhia. Nigucoka tuhere from an expert nini. Ni uhoro wa ado kuonaga ado HIV na kaundu keho we, you know, kuma nyururia kumona na njira itare njega na pointing fingers, you know. Stigmatization, let us talk about stigmatization. Wabe utuire stigmatization ni ki? Utuire kana wana migerera no rira affecti arwaru a HIV. So stigmatization, uliniuliza whether HIV kills. HIV doesn't kill. Stigma is what is killing our people. Stigma kills. HIV doesn't kill. Stigma is what is killing people. And I'll start by saying stigma, it's when you view person as a different person. Discrimination, it's when you act. You act, huwezi fanya nini, huwezi mfanyia nini juu. And it's not about disease. What one are people are stigmatizing even PWG. PWG nini do? People living with disability. Wana stigmatize. Wana stigmatize watu juu because you are poor, just because you don't have money. So stigma can come in any way, and it's treating someone indifferently. Another is kuna kage. Nemra stigmatize modo todena baby mama. Wewe private na atitudena mama yokero. Musikaribie huyo. So that is what people viewing, and you are not supposed to do that. The reason I'm saying that HIV is a virus. Once you take medication, you're taking care of it. Ukiichunga itakuchunga pia wewe. But now, let's put stigma comes in. If I'm here with you, na nasemanga, imagine nimekuwa nitoe tu kadawa hapa nimeze, utaniuliza, rada ufeel poa, niki and all that. So, if you do not know about my status, niko kuhenia, but how many times nitakuhenia, dukushingana? Ishi nde dawa fatira kunywa muthenya. Mothe ni gukwira muthenya ucio ngi ni gukwira no kai ugitura wawe murwaru munike mundu yoko jurio go. So that is what happens. Stigma will makes people stop medication. I will shock you. Kuna watu wanaume walitestiwa, wanameza dawa, mabibi hawajui, dawa ameka kwa chemist, anaenda kumeza dawa kwa chemist. O muthenya arwari ndarire mutumia ndagimwira no ru ndarenda kurwaria mutumia. Anakunywa dawa, anarudi. Anakunywa, kuna wamama pia wao wanaendanga, mtu anapima most of the time during pregnancy. When you're pregnant right now, lazima utestiwe. Because we are trying to stop your mother to, we are ending mother to child transmission. So, ataenda kwa hospitali, mahidha ya goko iteni.
dawa hii zetu huko because the reason mtu anafanya hivyo juu anaogopa anaogopa mkijua juu status zake atakuwa stigmatized utamwacha and all that so stigma is very big and that is what is killing our people but I'm glad that tukihave hizi conversation zinafungua watu akili nikanyihanyiha na tutigiugate hali atwaingo tuli so as a person mimi nasemanga I've not faced stigma very directly ile yenye ati ulikuwa na mtu akakuacha ulikuwa because there are people wenye hata kwa ndoa mtu mmoja people go get tested we are together nitestiwe mimi nipatikane umedakadari na wako ya dige kore so there is a time when hiyo time tu venye nikuja Nairobi of course I met someone and I was very straightforward nikasema huyu namwambia tu because I was saying kama ni something that can and go somewhere nikamwambia akaambia mimi siwezi live and direct mimi siwezi unataka kuniua mimi siwezi unajua mamangu sije nikamwambia so I just and I understood by the way it was not dramatic and all that but what makes me feel so bad unaona hizo tu comments nilikuwa nakwambia nilisikia that is the person alienda akiambia watu but those people and I'll tell you hiyo time yote it's just one person rafiki yangu mmoja alipata courage kuja kunaliniza during my birthday and I can remember I had a house party akaambia Pat na ni ukweli venye watu wanasikianga wakisema ati uko na ukimwi juu mimi sionai kama ni ukweli nikamwambia watu raga jota nilicheka nika freak out nikaanza kucheka nikamwambia ni ukweli because now if someone has approached you in that nini yes so mwambie that is what happens hizo tu mushane hivyo zinaenanga kwa watu ndizo zinafanya watu wakose hata kumeza dawa and that is the stigma that is killing our people and if we stop but the only way that we can stop stigma it's by passing the right information Twanerie we pass the right information na everything else will flow yes about dating with the whole stigma thing dating ni ukoreto hi ukidatea do negative and how do they receive it na he wanna ama na date mtu negative kana wana date mtu negative funny enough mimi I've dated negative people all my life I tried a positive recently si hata kitambo but it still didn't work why because I feel personally and this is my comment watch this is kamera yangu ni hii niye jugaga as Wanjiko and this is my story I don't without fear of contradiction or all that personally I always prefer dating negative people that has been my preference because na feel mimi sitaki ukimwi mbili as a person ukimwi mbili sitaki ukimwi yangu na ukimwi ya mtu mwingine no kona at the same time niyo dena wako nikiwa na mtu mwingine akiwa na ukimwi pia yeye I feel it's just a lot of sitaki niseme kama tu hukusikia nani my apostle alisema yeye hakuwa anataka alisema anaoa jenzi sitaki kuwa mtu mzee hataki watu wazee wawili wanakumbushana dawa anafanya nini that is my preference and I usually say it's because of myself I have no valid reason but I still feel most men once they know about their status sijui kama ni give up or na give up and you will find even when you look in the space you will see women or girls who are living positively or women they're a little bit empowered nimeitekerete na wanasema iko hivi wacha tusonge mbele is it because of over empowerment of the girl child well it has to do with that but again it's not easy for men will not speak out mimi hata venye tumekuja hapa nimekupea vitu mingi sana I will always women have an easy way of speaking out but men hawana space ya kuongea hawana nini so pia hiyo inawarudisha nyuma but that doesn't mean that we don't have positive guys who are doing very we have very many of them but that is just my preference and negative yes that is what I would I like and that is what I advocate for and the reason we are doing this and you'll find nitapatana mpaka na mtu negative atakwambia I'm not comfortable they're not comfortable and that is okay na kitu nimelearn kuambia watu we having so many people wetu wenye people who are living with HIV PLHIV mtu akikukataa unaishi kulia unafanya nini please let's be ready for reject sio lazima hata mimi si ni kama singe tomwaka modo wa wetikere ona intervene
takire nginya imagine sio lazima but sisi tunajieka unataka mtu akuhurumie unataka nini and then please don't be extremely desperate. People take advantage. I've seen people taking very advantage you like mtu uko na mtu atakwambia sasa wewe tuko na wewe uko negative unambia utaenda wapi na hiyo ukimya yako utaenda wapi please and that is where we come back kusema about acceptance. Ukijikubali kuitikira na neho your healing journey starts with acceptance. Doesn't have to be disease, it doesn't have to be anything. Hiyo kitu yenye una feelingi ndio flow yako. Siku yenye utajikubali hakuna mtu ata use hiyo against wewe. Hakuna kitu utafanya. Na treatment ya kwanza nasemanga healing starts with acceptance. Na tulikuwa we used to do test and treat. Tumetoa hiyo. Ukikuja utestiwe upatikane kuna virusi, we were still immediately test and treat. Tumeacha. Oko modo uta-test mtu mpe dawa but hata irudi because you've not given them that period of acceptance. But it was still good juu hiyo shock, ukiwa na hiyo shock mtu ataogopa nini ilikuwa sawa. But now before mtu kama hujajikubali utameza dawa. Kama hujajikubali you will continue infecting people. You will continue infecting people and you realize almost 80% of people living with HIV are women. Wanaume si wengi hivyo sana. Yes. In terms of infections? In terms of positive, we have 1.4 people living with HIV in Kenya. Most of 80% of 80% of those people? Even more. They are women. Yes. 80-60% wengi tetucokerere ni women. Tucoke harire risk ine ya unprotected sex no koragwo prone muno ko infect msichana because of the biological body structure ni msichana and that is why tuko na infections mingi ziko kwa wasichana and that's why you will find Korea tumia women and then even the young girls and then women are the highest risk of course because of hizo vitu zenye zina happen women they are because of poverty, rape. There's rape, there's violence, SGBV and all that. They are prone to getting that. That is why we are having so many. And that is why you'll still find there's a lot of empowerment to the women. To the women, But pia mimi I'm becoming an advocate of boys. Even men. I have a project, my organization, and I feel so bad. Organization yangu, juu tunafanya project za mademo, tunasema ile organization ya wasichana. But you'll find we are empowering these girls, but they're going back to the boys. Exactly. Wanarudi tu kwa wao vijana. Nao vijana si empowered. Uko na turaruta wera wakira wera twatuhu it goes down so there's no point we'll be talking tunafaa tuage horo wa teenage pregnancies na tutira involve those boys. Hakuna teenage pregnancy anapewa ball na baba wa 60 years tu nao vijana tu so when you empower these girls si atarudi tu kwa wale vijana kwa we have a lot that we need to do but I appreciate the fact that we've moved forward wakati nilikuwa naanza dawa tukua na nini hivi na kitu kingine the fact that people are feeling that dawa zimeisha and all that hakuna kitu kama hiyo dawa ziko hata 2030 zitatufikisha zenye ziko kwa ministry but now watu utafind pia wao wenyewe mtu atakuja achukue dawa hakunywangi zinaenda kutupwa hizo dawa ni expensive treatment ya mtu ya every month it's more than almost 28,000 per person yes it's very expensive ugitwa ni kugura How many people do you think can afford that? Tuge ore Trump USA they are how many people do you think can afford? And that is the same thing you mentioned it happens and we have already done that. We are feeling that. Okay. Kumeletwa integration. Si funds zilikatiwa. All services that were being offered these counseling zote zishatolewa. Hakuna? Sai hakuna clinic ukienda hospitali venye ati Notales hospital zimesimama vizuri I go to Thika level 5 the clinic is on no there's integration tulileta universal healthcare so there's integration turedhiaga na wewe na homa yako nani hau na daktari yes mugekora hau wewe sasa imagine mtu kama sai clinic ya CCC inakuanga hapo kando na kuna watu ogethia unaona mtu anasema mimi sitaki kukuja dokada kola muhe nani ajoe kama nimekupata hapo unafanya nini pia wewe si umekujia dawa pia wewe if someone cannot have that courage now to they had a normal OPD we will lose so many people but now that is the time there's integration niguko na maudo maikarete yago yes also ni misconceptions ireko misconception muro ndagaria kuga maudo maria andu meciragia niguo
no tiguo ungenda ku debunk tuge nguhe matano na tondu no mundu wa gutariria undu na njira ndaya utaririe kwa njira nguhi. We cannot get HIV by kissing, please. Hey, kiukiuria majoragio kiss mundu. Yes, you need imwe kwa muria tukaguiromo ni hodred how not unless you have open wounds. Okay. But tell me, why are you kissing someone with open wounds? Guys, Nike. But there is microscopic wounds. Which one are those? Saliva is one of the fluids that do not host the HIV virus. Tuko na 5 fluids zenye zina host HIV virus. We have blood, we have semen, we have rectal fluids, we have vaginal fluids, and then we have the last one. Nimesema vaginal fluids, blood, rectal fluids, semen. Kuna ingine. Yes. But saliva is not one of them. Okay. So you cannot get HIV. Not unless, yes. You need 12 liters of saliva to infect someone. 12 liters. I mean, nyokonywa. Go ekelele 12 liters. That is the only one. Utatoa wapi? That is the only way. There's another thing that people assume that if you're HIV positive, hauwezi pata mtoto wako negative. Iyo sahi hata kupata mtoto wako positive ni makosa sana. Hata tutakufunga. Okay. Mimi I am with the ministry, tutakufunga. Tell me why we are coming to end AIDS by 2027. In children by 2027 we want to end AIDS. General population by 2030. Where are you getting? Kwa nini saa hii mimi mwenye nilizaiwa niko positive nafaa kuzaa mtoto wako positive kwa nini? Ni makosa kubwa sana. We have antenatal care, we have everything. Hatufai. Ingine ni atiwezi date mtu mwenye ako negative without, we have discordant couples. Okay. Mimi niko positive yako negative. Kuna PrEP. How that digimo infect. Aguturanywa PrEP. Tomwaka nye PrEP. Niko undetectable. I've said I've dated negative people. Nye juga mudu no ajigereire. Undetectable. You cannot infect that person. Kama yuko comfortable, there is PrEP. PrEP at a take 2 every other day. But again, I want you to remember, na niliona we have a new Lena. Kuna wera tuikeroka. Niroka eko ginya South Africa. Nilikuwa South Africa sometime back iko. But now what people don't understand that this is a preventive measure against HIV only. Tidawa ya kuhonia. Dahonia kule dumaja sasa tumesaidika. Dawa ni okaru there is no ni sindano tu wewe unaendelea na mambo yako. Hakuna it's not for us. Sisi tushapata to prevent it's directly for negative people. And it's the same thing. PrEP, PEP hizo ni za negative people. Si za mtu mwenye ako positive. Wewe ushapata tulia. Hizo dawa zako. Mambo yako iko hivyo. Wewe ni dawa. Wewe ni dawa. To misconception na by that too. Tumesema hiyo. Tumesema PrEP, PEP, those do not prevent. They just prevent HIV. They just prevent. As they prevent STDs, they don't prevent unplanned pregnancies. They are just for HIV prevention. Okay. Yes. We have the other one yenye about hiyo, lakini kuna watu wanaamini mpaka hiyo moja kweli. Gani? Ati ukishika mtu shake hands, if you share objects, I saw that. Sharing of utensils and all that is not anything. The only thing that you're not supposed to share, it's piercing objects zenye ziko na direct contact with the fluid. Mashidano hivyo na hata sahi watu wanajidunga at what point that. Okay. So the last one ni gani ingine nikumbushe? I'm sure kuna kingine una nini. There is this one. Sio lazima mtu akue amekonda. Tafadhali ukiassume watu acheni kupimana na macho. Hagutekeria no urugame makuone no space nini. Wacheni kupimana, wacha kunipima hata mimi na macho tafadhali. Stop doing that. Let's stop hizo visiti za macho ndizo watu wanafanya. Wewe wasimania muda wako thima na maitho. Always. Naga kurogerera. Wengi. Ukumwira ate. Sina mwambia ni ukweli. You can't imagine kuna watu wanaambia nikulipa umelipwa. Nikulipa umelipwa useme ufake. Like guys, wacha kupima mtu na macho. You cannot tell about someone's status by looking at them. Na hizo ndizo makosa zenyana. Huyu amenona, haiwezi kuwa. Niliona mpaka watu wakisema huyu ni mnono sana haiwezi kuwa. There's nothing like that. Mudo twikaga undetectable thutha wa kahinda kaigana kana thutha wa gwika atia. Na ni kuri andu magikara ugo magi gutwika undetectable. Yes. Utakosa kuwa undetectable kama treatment yako imefail. I will give an example. Unaona venye nilikuwa na fumble sana na dawa.
wakinyire hado treatment yako ya first line ikifail. Sasa niko second line. First line kuna lines 3 za infection. Leo if you got tested, upatikane kwa positive, unapewa first line. Ukikosa kumeza dawa vizuri, hiyo dawa inakataa mwili. It's the same thing, you see. Ukizoea tunaambiwa you get a headache, panado. Itafika point hiyo panado ita. So that is what happens. If you are here kama uadhi itakataa mwili. We have people mwili yao yenyewe inakataa. We have people who have ina create true resistance. So you go to the second line. If you adhere to medication, ukianza treatment to adhere, you need 3 months to be undetectable. As long as you are adhering, unameza dawa venye inafaa, you will get that. Yes. Wow. Ado meta ko carrier. Niona ndo makiandika muno ati they are HIV carriers. Asio. Hebu kwanza tambo tena begina good by. Sorry. Mutire kitu keda carrier. Because acha nikwambie mhea. You are either HIV positive or HIV negative. Hakuna carrier, hizo ni jaba. Historia jaba. Mutire in between. It's either you're HIV positive or you're HIV negative. Utire domagi karogo me naguo na drama affect. Hakuna. I've said you can be positive na hujui because you've not tested. You don't know. And of course, what you don't know cannot kill you. You don't know. But you'll stay like that. Because your lifestyle pia determine. You're eating well, you're doing everything, you will stay. Kuna hata watu walitest, wakajua status na hawajaianza dawa. But they're doing well. It happens. And that's why I said it depends with your immunity. But there's nothing like carrier ni jaba. Jaba. It's either your HIV. There's no in between. Ni either uko nayo ama hauna. Hakuna in between. Hizo stories zenye watu huanza kusema hapo. And then nasemanga there's something else nilikuwa nataka kusema. It doesn't mean every time, anytime that you have an exposure that utapata hata ukikuwa na mtu mwenye ako positive, sio lazima. Mimi husema kupata HIV ni kama accident kwa barabara. Ni kama kuvuka barabara. Unaweza gongwa ama ukose. Ama unaweza kosa. Do you mean that mudu no engage na? Yes, na ukose, yes. Positive na wage. Yes. What are the chances? Noko tutige kirado goma. No, I will not. Let's not say it. But what I'm saying is and that is the reason unaonanga mtu akisema, naonanga mtu wasichana I have infected 50 men. Rada my guy, hakuna kitu hiyo. Na kwa nini ado sio tutikiria ado hakuna kitu hiyo. Mtu kama huyo kwanza, mtu mwenye ako na evil mind kama huyo kwanza, that's a coward. Mtu kwanza anameza dawa sana vizuri sana ili asinini ili asikufe. So kama anameza dawa and people did not know. Actually watu wengi hawako wanajua story ya used to you. It was not really embraced. Ndio we are speaking about it. People didn't know. Utasema tulikuwa na huyo msichana tena nikaambiwa ati akakuja akaniambia we had already had unprotected sex but sijapata. Mbona sijapata? Because je kituka hiyo mtu anameza dawa vizuri haizi kuinfect. So that is what happens. Yes. Ndio recommend at a very high risk. We have people in the key population na tuko na different people. We have tunaita key population because we want to stop your stigma. And before I even explain, the key population are the people who are eligible for PrEP. PrEP tulisema ni pre-exposure year before. Kama hiyo sindano yenye inakuja. And I was feeling hiyo sindano watu wengi wana raise issues, ita increase promiscuity, watu wengi, but I hope it's regulated. PrEP ni uwezi enda hata chemist ununue PrEP. PrEP utapata post exposure. Ya condom imebust, maybe mtoto amedifailiwa, hiyo itapatikana. But PrEP is regulated because it's for eligible for the key population. And the key population we start with sex workers. Both female and male sex workers. We have men who have sex with men. They are equally at the highest risk of infection. We have people who inject drugs. And then we have discordant couples. People who inject drugs ni juu ya wanashare sindano. You realize mpaka niliona kuna mtu anajidunga, mwingine hana, anamtolea hiyo damu, ana drain damu yake, anajidunga na damu yake. That's bad. Yes. So those ones, and then we have the discordant couples. Kama like when positive and I'm dating a negative person, na sija suppress, ama yeye hayuko comfortable. There's just way yeye anaogopa na ni reason yake, ni mwili yake to be on the safe side. So those are the people who are eligible for who are at the highest risk, na ni wao wako eligible
to get PrEP. Yes. Wow. Kiuria kia mwisho. Yes. Na andu mathimu ona to macokeria giki. Gutire test tita kurona maitho kana gwika atia utathimitwo kana science ndunda kuria tiriri the most common science no andu mathimu. Doria mimi hakuna. Unaona venye umeniambia the first sign I get that question all the time na mi huambia mtu the first sign to know that you're HIV positive ni kuuliza hiyo swali. Hiyo kujishuku, hiyo ni sign ya kwanza. Just go get tested. Yes. Go get tested. Hiyo ndio sign ya kwanza. Anganauma na kichwa anafanya nini? Unaona hiyo kujidoubt? That is the first sign. Just go get tested. The only way and the main way for you to know about your status is by getting tested. Mimi utakuja uniambie sijui una feel. Of course kuna vitu zingine zina manifest but we won't put them there. But I can tell. But no, I will sita kupima na macho mimi. Okay. The only and the right way for you to know your status, go and get tested. Mundu athimu. Andu mathimu. Ogwiciria society na arata na kuria turaruta wira, what can they do better no kuhuthia miturire ya andu aria ma living with the HIV? Just embrace them. You don't need, be kind. You don't even have to like someone. Okay. Just be kind. Na most people watu wengi they're living positively ni venye tu hawezi ongea. Ni watu wengi sana. But now some of the comments that we make naonanga even in our support group tunasema guy nimetoka tea break watu wanaongea wanasema hivi wakajua hata mimi such things. Let's be kind to each other. You saw what happened COVID times. Uliona venye kulienda the stigma that was there. Na COVID is not even promiscuous, iko associated. Wajua people assume COVID no ilikuwa it was yes. But you saw the stigma that was there. Sasa assuming HIV yenye watu wana assume too and that is another nini that we could have said about misconception that everyone who is HIV positive was promiscuous, ni malaya, ni mwaganu, ni ekire. Guys, niona adu wakisema mtu anakuja na comment ulienda ukapewa such comments. Not everyone who is HIV positive. Na kitu ingine nodoge, please let's stop pulling people behind. Ati ulipata aje. Mimi usema na nakasirikanga sana. Jigwa urumu na mudo akiuga ready. Wewe sasa wewe ni mama yako ama wewe ulizaliwa heri wewe kuliko mwenye alijitafutia. It's so bad. Mimi there is no hakuna ukimwi imeomoka yako venye iko ni venye tu niko. So let's stop that narrative ya kurudisha watu nyuma sijui nini. Some of them watu wengine hata ni kujipata walijipata they didn't know. So let's stop. And hizo ndizo tu vitu twenye tuna bring all that stigma that we have and we are losing our people. If we keep this conversation now you had asked what we should do. Let's keep this conversation going. And I'm so glad that you've done this and I wouldn't mind nikuje siku nyingine tuongee tuongelele vitu kama hizo zenye zinakuja hizo PrEP nini hizo watu wajue juu hawajui. People don't know. You will realize kuna watu mpaka wanameza dawa na hawajui. Wamejua stories hizo za undetectable kutoka kwangu. Modu adhia akaru tu adhifitare egathimo agashoka kwa akaero we sawa na doe. Kama damu yako hata ndimoeka na kama inauzwa hata hujui. People need to know that. Hiyo information. Na na feel ginya I've met people very nini people. I'll give you an example. Recently juzi tu hata ni juzi na jana someone was doing something for me. Vijana tu boys wamekuja alafu customer akakuja kwa shop akachukua hoodie then your dem akaniambia ni wewe na kuona nini nikamwambia she's in the US. Then kutoka hapo nikampea kitabu. I have a gift for you. Pia wewe nimekuletea. Thank you. Nikampea kitabu. Sasa walionea hapo. Do you know how vijana hadi waliketi magikarathi kwanza aikadirethe ama kile so I can imagine what was going through his mind. Kafungue tu karuta kwate karibu. Nice. We are unwrapping unboxing. Alishtuka and you can tell huyu ni mtu watu wengi hata waliatushamanage maji raga this is the first time na interact na mtu mwenye ako positive. Most people even tell me that. Hata interact directly na mtu mwenye ako positive kwa conversation. I wouldn't know because
Ando ingi mati disclosaga use tusemanĩtie nao aingĩ mũno no mũndũ atangĩkwĩra ndũngĩmenya so of course hivyo so you can tell hiyo kushtuka nya alishtuka na nikama na hizo siku amekuja sijui anakuja ataona venye hizo conversation tukihava ameona kwa nini you can tell that is a very different person vitu zenye alikuwa naamini anaona it's changing so we keep having this conversation tutafungua macho tutanini and then let's say the truth tuache kufichilia vitu saa hii generation yetu si generation ya kuambia sijui we want the first preventive measure it's abstinence yes I don't maikare if you cannot use a condom abstain then kaivo yes if you cannot please just we want because we will not tell adolescents I won't go and tell a 10-year-old as much as they're having sex to use a condom no sitamwambia eka family maybe they don't even know how to use it yes you won't do that we will always encourage abstinence let's tell them to abstain but if you can't we have condoms mimi hata uambia kujia kwangu niko nazo kwa nyumba kama uwezi kuja kwa ofisi free of them if you need a test kit talk to me ambia muhe enda kwa muhe mwambie mimi nitakuletea kama uko fan utalipa pesa utatumia na sikulipishi ni free because we want to stop all these things we want to raise it so bad that we are the generation of tomorrow but tutakuja ku lose generation juu ya vitu zenye things are advanced prevent nego kireke mwisho fiore na gekere ugine kia andu aria metagwo conspiracist ndio mwe wao toni ni tukiroraga maundu na tugakiuria ciuria the virus how comes ni marahota guthondeka PrEP post exposure ni PrEP ati HIV ya mweri umwe ni makumihonia tondu indi kiingirire na wanyua PrEP ndigukunyita mararemwo o guthondeka ndawa ingi na ndio kanuriwe uria kiuria kiu ni mahota guthondeka ona ARVs ni mahota guthondeka PrEP no makaremwo guthondeka ndawa ya kuhonia one thing that I feel and that is something that everyone tulikuwa tunasema nilikuwa na jaribu kuargue that maybe US but even people in the US in the UK people wana meza tu ARVs there's no treatment but na feeling it's just ni mboka tu ni kama tu watu wakomboka niwera no miedhere no miedhere but still I would equally want I don't have a valid answer for that but kama kuna hizo preventive measures zinafanya mbona hakuna mbona mtuletee injectable yenye ni ya kuprevent kwa na mwezi tengeneza ya kuponyesha na kama ina prevent virus isipate mtu inaweza kuponyesha so I don't know I honestly don't know but to my point na fitu ni mboka tu watu wapige hustle no miedhere rure utara tufudithi maundu mayari gitwe na yiro uri urutaga rure itarafudithania but I can say we have an organization inakwanga hapo Githurai na that is what we do I have a project that is sponsored by an organization called AIDS Healthcare Foundation tuna address the vulnerability of adolescent girls and teenage mothers in Githurai tulikuwa na project last year we had a group of 30 girls 29 graduated tunawatake through a training skill free of charge tulikuwa tunawafunza kushona and we are looking forward to getting another funding maybe we can start by November where we'll take another group of girls tunawatake through your training for 6 months free of charge and our target is usually 14 to 24 because they know wako at risk either ako HIV positive ama ako negative na ako na mtoi alipata mtoi hakuweza kumaliza shule that is what we advocate for and we are doing this because we want to close gaps for these young people we want to create dependency unapata msichana kwa 14 years akona mtoto akifika 16 mtoto ame 1 year 2 years amepata mwingine akitafutia huyu because hakuna hiyo dependency so we want to have sustainable impact sustainable empowerment ati huyu akitoka hapo ataweza kushughulikia mtoto wake and all that and if a child or an adolescent is getting pregnant at 15 akona risk ya kupata HIV kama alipata mtoto aliingia hizo vitu zingine pia hizo ziko ako at the risk huyo ni mtoto getting sexually harassed anapata hizo GBV and that's why the femicide and all that so that is what you do and apart from that mimi ni fundi na shonanga manguo this is what I do and kampuni inaitwa Paba Collection tunakuanga River Road tukapo River Road Beauty Center building you can come you are Ankara items and I concentrate on
African items, ankara, vitu zote, beads. Ile sio the African. Yes. Wow. Ifuku na already atia? Ifuku, this is my new book. Na I just launched it and it's about my story. Nasemanga it's an autobiographical story of pain, resilience and determination. And what I want to put forward, hii kitabu si ati mtu mwenye ako na ukimwi, kama anyone who is positive. It's for anyone who is going through something, and it's supposed to tell you that there is nothing that you can't overcome. May it be disease, may it what you are going through, hakuna kitu inafaa kukulet down. Kama I did not shrink, you are not supposed to shrink. Na nasemanga to the child who feels forgotten, to the girl who cries in silence, to the boy who hides his truth, to the one thinking of giving up, this is for you. You are not alone. You're not broken. You're a masterpiece in the making. Let this book teach you. Let it challenge you. Let it make you uncomfortable. Yes. And then let it move you to act, because there is power in stories. Especially the ones that dared to rise from ashes. Yes. Wow. So that is what is doing. It's going for 1,000 bob only. And thank you so much for your support. Karibu sana. During the launch. Asante sana. Thank you mono na appreciate. Wewe gweta na ado mashoke mayo kai mudo na igua. I really appreciate. And it's 1,000 bob. You can get it from me. No de mahenaba. Endo mahenaba na ginya mudo kwenda ankara. No itorete season ya mohiki. Please. Nandike my brother duke promote ni drone we na prayer partner. Ko niko hoya to hoyaga. Mutikakira gwo mukehoya. Mutigikira gatege. To ikira ankara. No to ikira gatege ni ko ndehere kamwe. Please. Ndehere kamwe. Na ifuku lako lako na ribbon ya white ni kena uri na ya red. Na kwa nimeweka hivyo mtu anajichagulia yenye anataka. Ni nini? Da choose dayo. Dikikoya rolo we marked. We ni trago stigmatized. Da utakutuika marked. So you can get it. It's 1,000 bob. And I usually say by buying this book, you're supporting. You're not buying just this book. You're not reading my true story, but you're supporting HIV awareness, fighting stigma, and uplifting unheard voices. Please get a copy at 1,000 bob. At a 1,999 na kurudisha your 1 bob. And my number is 0715 672 750. Wow. And please, come on, watch here. I will finish by saying, please go know your status. Taking responsibility of your life is starting by knowing your status. It doesn't matter about the results. Kama uko positive, sisi tuko tutakushikilia. You will take your medication, you will start your life and you will improve your life. If you're negative, you have another chance to continue putting the preventive measures to maintain the same status. Hatutaki utoke hapo kuja kwa positive. So, and you cannot do that by not knowing. Ya mwisho kabisa, hiyo nini ya babe how ni trust, hiyo itafanya umeze ya RVs kama njugu. Thank you. Wow. Thank you so much for coming. Thank you. Ndakena. Ngu tare gitu unyite topic yemwe tumereria za topic, but it was good knowing your story. Thank you so much. Tugitekere kugura ifuku riri. Especially tugurire ciana icio cito adolescents, and young people. Teenagers and young people. Yes. Na ndeteo ne agithakara. Thank you muno. Ndu andu maigo promote itege andu amwe na mohiki. Ona nne ngugura kamono code kiri no hiki. Tutikire go promote kairetu gaka. Nigetha gathi na mbere kuruta wira uyu mwega. Na to wira wa HIV muigura aruta ne aruta nginya wira wa our young girls, to empower them, ko empower na maundu macio. No ke empower nginya boy child. Duwe next dread tuweke kaundu ka boy child. Boy child ni to go part no na njikira hau thini. Yes, we need to do something. Yes, nigade twekwe kiagireire. Tukurikire muthenya wa muthi murori ni njita kumuhia wa maigi. Thank you so much for watching. Ukona kiuria no andika hu comment section. Kile upatira no ndimuone anytime. Okay, atucokeria ciuria icio. Mugeno tukumwega ni tumwendete muno. Bye.